Hola, Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Vamos a esperar unos minutitos, si te parece, a ver si se suman. Dale, bárbaro. ¿Vos me escuchás bien? Porque yo te veo un poco congelada. Mega como entrecortada la imagen y la voz. ¿A mí? Sí. Ok. em, no, por acá está todo bien. Puede que sea quizás tu Ah, conexión, porque yo te veo a vos bastante pixelada. No, puede ser. A ver, voy a activar los datos por las dudas, porque puede sos ser la de, conexión sos de de usar Zoom. Wi-Fi. Sí, uso, cada tanto uso. Uso más Meet en realidad, Ajá. pero sí, uso cada tanto Zoom. Bueno, Romina, si querés podemos aprovechar para charlar estos minutos. Bueno, dale. Eh, Bárbaro, hasta que se Contame si conecte querés un alguien. poquito qué te trajo hasta acá, por qué te despertó tu interés. Sí, bueno, te empecé a seguir ya hace casi, creo que un año, el año pasado. Ujú, Descubrí tu Instagram. Y bueno, yo ya desde hace varios años que vengo practicando yoga. Hice dos instructorados, el año pasado hice el segundo y este año, recién este año, me animé a empezar a dar clases de yoga. ujú, Estoy dando clases online. Además, bueno, en el medio de todo me mudé, así que bueno, me vino bien empezar con las clases de esa manera, ¿viste? ujú. Porque bueno, si no iba a ser difícil de sostener de forma presencial. Pero la verdad es que bueno, quiero seguir formándome, seguir estudiando. El inglés siempre me gustó, desde chica me gustaba mucho. Después, bueno, seguí estudiando unos años más cuando terminé el colegio, pero después hubo algo en mí que hizo que dejara, viste, que abandonara. Siento de que fueron muchos años quizás de estudiar. También, además del colegio, estudiaba aparte y rendía algunos exámenes, pero siempre, o sea, en general en la vida, al momento de rendir un examen, me pongo muy nerviosa. Y el tema con el inglés era de que aprobaba los exámenes escritos, pero me costaba mucho los orales. Me ponía muy nerviosa, porque de Sí. por sí siempre me costó hablar, ¿viste? Como poder expresarme en palabras. Y bueno, y inglés ya era un paso más, era Claro. algo más difícil para mí. Y bueno, y a partir de hace unos meses empecé como a conectar más, a empezar a ver películas en inglés, más, escuchar más temas en inglés, que era algo como que siento de que estos últimos años lo tenía bloqueado, ¿viste? Era como que no quería saber nada. Y empecé a profundizar más, incluso como tratando de no ver tanto subtítulo, tratando de interpretar lo que podía llegar a interpretar, ¿viste? Ujú. O poner un subtítulo, pero que sea en inglés, no en castellano. Como bueno, lo estoy tomando como un juego, como algo, viste, placentero, no con tanta exigencia. Y además también porque, bueno, me motiva que mi hermano vive en Australia desde hace 5 años
Y yo todavía no viajé para allá, tengo muchas ganas, espero que, bueno, poder hacerlo el año que viene. Bueno, y me encantaría poder hablar en inglés, poder expresarme, por lo menos tener una conversación, viste, con gente de allá. Y como que uno de mis sueños siento que es dar una clase de yoga en inglés, Sí, sí, aprovechando el genial. viaje. Así que Sí, bueno, estoy como con esas ganas también, con esa motivación. genial. Hola Lucía, ¿cómo estás? Welcome. Hola, Nos buenas conocemos en tardes. persona porque Lucía está haciendo el curso grabado, así que bueno, Ay, qué ella lindo. habrá visto mi cara varias veces, ¿no? De clases grabadas, pero bueno, yo hemos intercambiado mensajes, pero es la primera vez que la veo. Qué lindo. Bueno, vamos a comenzar. This class is going to be most of it in English, but some Spanglish also. ¿Sí? Voy a irme Mm, echando ahí para que sea inclusivo. Está bien. Let me open my material. Okay, so we are celebrating the fifth anniversary of the project because English for Yoga started in 2019 before the pandemics. And well, it's 5 years now. So October is a month of celebration. And the name of this class is Keys to English for Yoga. Keys Chavez, right? Perfect. Let me make this bigger. Okay. So the agenda for today. Um, I will give you some information of me and the project, English for Yoga project. Some reasons to study English for Yoga, reasons, motivations. Some questions to evaluate if this is for you. Yes, if English for Yoga is not for everyone. Yes. So we will talk about some conditions that are beneficial for this particular learning. Yes, learning, aprendizaje. What you need to learn yes, what we learn in English for Yoga. What kind of English do we learn? ¿No? Creo que esto es algo que se preguntan, me lo han preguntado, ¿y qué aprenden? Okay, so we are going to reveal the mystery of what we learn. Bueno, Lu ya algo sabe porque está haciendo el curso. Ways of learning, different ways, maneras, yes? And this is very important for me. I am a teacher that contemplates the different intelligences we have and the different styles of learning that we have. We will talk about the added value. Do you know this concept, added value? No? It's like valor agregado in Spanish, ¿no? Como el valor agregado de estudiar English for Yoga. We will look at 4 essential expressions. I will share with you some useful sources, recursos, yes? And finally, I will talk about my current offerings. Current es actuales, mis ofertas actuales. Okay, so I am your teacher today. My name is Amalia, and I have lived in 4 different countries. I was born in Argentina, then I lived in Canada, then in Dubai, and then in Colombia. Originally, I am an English to Spanish translator. I studied in the University of New York, and I'm also an English teacher. No solo teacher de vocación, hice también formaciones como teacher, no un profesorado per se, pero sí formaciones pedagógicas.
pero sí soy teacher de corazón también. I've been teaching English for almost 10 years to kids, yes, children, teens, teenagers, and adults. I've been practicing yoga for 12 years. Um, so I used to be a flight attendant. Do you know what a flight attendant is? Azafata. Así que acá, I was a flight attendant with a mat in the suitcase. ¿Sí? Siempre andaba con el mat en la valija cuando era azafata. I have studied integral yoga, hatha yoga, and modern postural yoga in different trainings. I study yoga philosophy from different traditions and Sanskrit. And I work as a teacher trainer at an international school of yoga, which is House of Om. Yes, it's a school that is based in Bali, in Indonesia, but it has an online platform and I work for them. And about this project, well, it started in 2019, as I mentioned before, in Mar del Plata. I am originally from Mar del Plata. And with the pandemic, it turned into an online format, of course, like everything. And for me, it was really good. And with every edition of the course, I have added more and more content classes. Yes. El primer English for Yoga fueron 4 clases solamente. Bueno, el actual son 18. Así que, bueno, cada vez es mejorando y expandiendo. The intention of this project, me gusta decirle project más que business, porque no es solamente un negocio para mí. Realmente es un proyecto, porque excede lo monetario. Para mí esto es como una búsqueda también vocacional, ¿no? Es algo nuevo que no existía. También un lugar donde practicar mi creatividad. Así que me gusta decirle project. So the intention of this project is to help yoga teachers and practitioners also expanding their practice beyond language barriers. Yes, language sometimes is a barrier. Yes, for example, if you go to India and you don't speak English, it's very difficult to communicate. Yes, so my intention is to help you. English for yoga is my main job. Main es principal, yes, so my main job and source of income. Sí, es como mi principal ingreso de dinero. And one of my dreams is to create a bilingual yoga teacher training. You know that in Argentina we have bilingual schools for children, right? Like they teach in English and in Spanish. Well, I would like to do something similar, but about yoga. Okay, any questions? ¿Preguntas sobre el proyecto, sobre mi vida? No? Okay. Okay, so why? Why should we study English for yoga? Well, the most obvious reason is that English is the most spoken language in the world. Yeah, so 1.45 billion people speak English. Yes. And then we have Mandarin, which is Chinese, Hindi, and then Spanish. Yes. So, of course, speaking English expands your possibilities like 5 times more. Yes. So, that's the most obvious reason. If you look at international yoga events like trainings, ¿sí? Trainings son formaciones, retreats, retiros, workshops, conferences, etc. The vast majority are in English. Yes. So to communicate and to be active
in the international yoga community, we need English. Yeah, we need to speak English and communicate in English. Other reasons to study English for yoga can be teaching classes and earning in US dollars. Yes, we know that in Argentina, the economy is super fluctuating, always changing, and super expensive. And it really makes a big difference to have some income in dollars. Yes, and this is my personal experience. Um, Before, I was always like, like so hard to get to the end of the month. And now I have some incomes in dollars from English for Yoga and from the school. And it's like, like it's very, very relieving. Relieving, como que alivia. Another reason, studying and practicing with international teachers. Yes, maybe you have seen some teachers that you feel admiration and you're like, oh, I want to study with this person. And they teach in English. Yes. And maybe they don't have a translator. Yes. So in that case, you need English. Another reason is to stimulate your mind, like what Romina mentioned, ¿no? Like a game, yes? So de como explorar las posibilidades, yes? So stimulate your mind and experience the practice in another language, yes? That's a very valid reason. I think and of course, you can do this and you are getting ready in case some opportunity comes up. Yeah, so you can take it very lightly, no? Tomarlo liviano, learn, have fun, explore the possibilities. But maybe, let's say, I don't know, next year, someone comes to you and they tell you, oh, I need a yoga teacher that can teach in English. I can do it. Yes. So it's like opening to the possibility. Yeah. Okay, now let's see if English for yoga is for you. So, something I always recommend is having a base of the language. For example, using the present simple. I am Amalia, I work at home, I live in Mar Chiquita, I can't, blah, 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 I don't smoke. Yes, present simple. ¿Ya? Cuando me dicen, no, yo no sé nada de inglés, ¿puedo hacer tu curso? Como podés, yo no se lo voy a prohibir a nadie, pero la verdad es que no se los recomiendo, porque vieron que es bastante común en algunas carreras que te hagan estudiar lenguaje técnico, y es como solo lenguaje técnico, y te entra por una oreja y te sale por la otra, porque si no hay alguna estructura ahí sosteniendo el vocabulario, se cae. ¿Sí? No hay una red, digamos, que sostenga, ok, tengo este verbo, yo sé en qué parte lo puedo usar de la oración y a qué se refiere, ¿no? Como que, y aparte que no somos robots que van y dan clases, sino que está bueno poder tener una conversación básica con un alumno, con un colega, ¿no? Eso también igual lo vemos en el curso. So I recommend a base of English. Yes? Base. I have students with very basic English and they are teaching. Yes. And I also have students that are super advanced. Yes. I have all kinds of students, but the base is necessary. If you are curious of exploring yoga internationally, yes, that's a very good symptom. If you are planning to travel and practice or teach, yes, like Romina mentioned regarding Australia, yes, my sister is also in Australia. And she's teaching astrology in Australia.
If you are looking for an inspiring way of learning English, yeah, so maybe you went to a traditional institute or a traditional teacher, with the book, and it was like very boring, yes, and you are looking for another way, more connected with your interests, your motivations, yes. And of course, if you would like to earn in US dollars teaching yoga, of course, this is a great herramienta. Yeah, so English for Yoga is a great tool for all these cases. Now, what if you don't know any English, like what I mentioned before? Well, in that case, I recommend that you study some general English first. Yes, you can take one level in an institute or with a teacher, or there are so many apps nowadays that you can use on your phone or your computer. Yes, but I recommend some basic studying of English. If you are okay with your local yoga community and you are not interested in international yoga, well, maybe English for Yoga is not for you. If you are not interested in English speaking teachers, yes, some people are very radical and they think like, oh no, only Spanish speaking. Yes, only teachers that speak Spanish. Okay, well, in that case, of course, English for Yoga is not for you. If you prefer traditional grammar focused English with a book, maybe this is not for you. We do some activities, yes, in the course, in my classes, but I mix traditional English with other modern approaches of the language. And if you are doing many other courses or trainings, I don't recommend. Yes, because sometimes people tell me, oh, I'm doing a teacher training and a course about biomechanics and a course about massage and blah, blah. And it's like, well, maybe it's not a good time. Maybe you can do it next year. Yes, because uh, English for yoga requires time and energy. Yes, Lu por ahí lo puede confirmar, right? It takes time, Sí, no? sí, sí, tal cual. Mhm. Ahí, And, incluso que yo lo estoy haciendo grabado, vuelvo a algunas lecciones, sigo escuchando. ajá, Sí, sé que no es cuestión de yes, cumplir con alguna tarea y nada más, hay que claro. interiorizarlo. Uh-huh. Yes. And I like to give you activities and a lot of material and practices. Yes, I am a very pragmatical person, so I normally give you a lot of different ways of practicing what we study. Yes, what we have in the mind. Okay, let's bring it down. Yes, to material life. Great. Okay, so what do you think? Is English for yoga for you or not? Yes. Yes. Okay. Okay. The ingredients of English for yoga. Yes. The things we learn. Let's start with this common conversations. Yes, conversations with a student, with another teacher, um, conversations about medical conditions, um, well, things or introducing yourself. Hi, I'm Amalia. I teach English for yoga. Yes, this kind of um, common conversations we have in the context of yoga. We learn, of course, body parts and anatomy language. Yes. Um, I teach you very basic vocabulary and also more technical vocabulary. Yes. It's your decision if you use the basic or the technical, same as in Spanish. Yes, some people say el muslo, some people say
el quadriceps, right? Like, of course, it's not the same, but some teachers really like to be super, super precise, and some teachers are not maybe interested in being so precise anatomically. Yes. We study a lot of verbs, of course, verbs to indicate movement, to indicate breath, to indicate attention. Yes. We study prepositions. Estas son las menos favoritas, las que a nadie le gustan. Yeah, so in, ought, in, on, at, to, towards. These are very necessary because we are constantly indicating place, direction, yeah? And we study kind and inclusive language. This is something important. A veces, al no ser nativas en inglés, podemos usar expresiones que suenan maleducadas, básicamente, o agresivas, ¿sí? Por ahí ni nos damos cuenta. Y bueno, como yo ya más o menos tengo identificadas cuáles son esas expresiones, bueno, les hacemos toda una lección de advertirles sobre esas expresiones, intenten no usarlas. Y también otras expresiones que vienen mucho de esto de trauma-informed yoga, esto de yoga informado del trauma. No sé si lo han escuchado. Pero bueno, que tiene que ver con que nuestras clases sean amables, no violentas y no empeoren situaciones traumáticas que por ahí tienen quienes participan. And we also study some basic philosophical concepts, yes, like yamas, niyamas, some concepts of the Bhagavad Gita. Yes, I really like philosophy, and yoga is not only asana. Yes, so I try to include some principles of yoga in the course. Yes, because maybe some of you would like to study yoga philosophy in English. Yes, like me. It's not only taking vinyasa classes or ashtanga classes or whatever asana classes. Yes, you might also be interested in listening to a satsang. Yes, or listening to a class about the Yoga Sutras or Tantra or meditation. Yes, so I really like including other concepts outside of asana. Things that we don't learn in English for yoga because they are really not relevant. Complicated verb tenses, yes, past simple, present perfect, present perfect, present perfect continuous, past perfect, all these complicated verb tenses, we don't study them in English for yoga because we don't really use them in the context of yoga, yes? Only if you are talking about yoga history, but well, that's a very specific need. We don't study any specific accent. Yeah, so I consider that every accent is unique. So I don't teach American accent, I don't teach British accent, I teach English. Yes. So of course I teach pronunciation, yes, but pronunciation is diverse. There is not only one correct pronunciation. Yeah. We don't practice writing skills. Yes, like writing an essay or a story. Yes, because it's not really necessary. Sometimes in the activities we write, yes, but not in academic ways. Yes, just like normal writing. We can use memorization, but it's not the only and it's not the most important method. Yes. So some people really use memorization. That's okay. But I also offer other
possibilities of learning. We don't study the conditionals. Yes, conditionals son unas estructuras de los condicionales. Yeah, first conditional, second conditional, third conditional. This is not necessary in the context of yoga. And we don't study boring topics. Boring, aburridos, yes. I remember when I was a normal English teacher, and in the book that I used, there were some topics that were so boring, like, I don't know, like cars, or, like marketing. Topics that for me, they were super boring. And it was so difficult to teach with those topics. Yes. So all the topics in the course are fascinating for us that we love yoga. Yes. So asana, pranayama, philosophy, meditation. Like these are all super interesting topics. And I think that's something very good, um, to have that possibility of making like a selection. Any questions about what we learn in English for Yoga? Okay, so as I mentioned before, I consider that we all have different intelligences, yes, different ways of learning. Some people are very visual, they learn by seeing. So in that case, I recommend that you go for visual yoga content. Instagram, blogs, YouTube, books. If you learn by doing, like me, I recommend that you take yoga classes in English. Yes, YouTube, apps, in person if you travel, or if you, uh, well, in Buenos Aires, there are some yoga classes in English. Any of you is in Buenos Aires? No? Romy, yes. No. Okay. Well, there are some yoga classes in English. If you prefer in person, right? Online, there are like millions of options. If you learn by listening, you can play the class and listen, or you can listen to podcasts in English. And if you learn by heart, esto es una expresión que significa de memoria. By heart es lo que nosotros decimos de memoria. You can read manuals, yes, asana manuals. You can repeat instructions or recite, no? Like, como recitar, recite instructions, like if it was a mantra, yes? Okay, and this learning, this English for yoga learning, of course, yes, you learn English for yoga. Great, it's a super important tool. But you also learn other things, yes? And this is what my students tell me, and also what I notice in me and in my students. I notice that my students learn concepts and techniques that they didn't know. Yes, for example, today in the course, we talked about two concepts, abhyasa and vairagya. Yes, they are two philosophical concepts. And many of the students didn't know them. Yes. Or sometimes, I mention, because I really try to study a lot. So I like to be generous and share with you everything I know about Sanskrit, about biomechanics, about history of yoga. I'm really interested in history of yoga. So well, my students normally learn a lot in the course. They also refresh things. Yes, maybe they did the teacher training, el profesorado, a long time ago. Yes, and in the course they refresh, for example, yamas and niyamas, or pranayama techniques, etc. They also revise their instructions. Yes.
And this also happens when you interact with other colleagues, right? Like, oh, like I like this instruction she said. And you start to question yourself, like, is this a good instruction? Ya desde el momento en el que tenemos que traducir una instrucción del español al inglés y tenemos que ver qué onda esa instrucción en español, ¿no? Está bien, es efectiva, realmente comunica lo que yo quiero comunicar. So it's a great opportunity for you to revise your instructions. They found more effective ways of communicating. Yes, because English is effective. Yes, English is very simple, very straightforward, directo. No va al hueso el inglés. No, el español es más como de dar rodeos, más de decorar. Well, English is, it's a very, very effective language. So sometimes when you learn how to teach in English, then you can be more effective in Spanish too. Yes? Welcome to the people that are joining. Hi, Noe and Lou, welcome. So that's a great added value, ¿sí? Valor agregado. Like being more effective in your instructions and make sure that your instructions are clear and effective. And I also create a lot of space for interaction in the classes. Yes, Lou, you have seen probably this in class, right? That I give them a lot of moments to interact. Yes, so that's very enriching, enriquecedor. Yes, that interaction of different teachers and different practitioners. It's very enriching. Okay. Well, these are some words from my students. They are in Spanish, of course, porque cuando entramos en confianza ya me hablan, al principio me hablan todas en inglés y después ya me empiezan a hablar en español. Bueno, el primer mensaje es de Angie. Angie estudió conmigo, hizo el curso conmigo y bueno, al tiempo se fue a vivir a Europa, hizo un teacher training en inglés y entró a la escuela a trabajar. Y con el tiempo surgió un puesto en esa escuela y me llamó, me convocó para trabajar con ella. Así que bueno, esa es la escuela en la que yo trabajo hoy en día, House of Om, que les contaba que está en Bali, pero tiene toda una plataforma online. Así que bueno, a ella obviamente el curso le cambió la vida porque de repente tiene un súper trabajo, ella es la manager de la escuela, así que está ahí como at the top. Delfina me escribió hace poquito, que bueno, ella hizo el curso al principio del año y en el medio se mudó a Australia, así que bueno, lo terminó de ver hace poco y bueno, me agradeció, me dijo que se estaba preparando para dar clases ahí en un pueblito costero. Y después Delfina, que se fue a vivir a Barcelona, también hizo el curso, yo siempre les permito, tomó el curso y me pidió si podía como volver a hacerlo, ¿no? Volver a conectarse. Y yo siempre se los permito y no les cobro nada, ¿sí? Por volver a conectarse a las clases no solo como oyentes, pueden participar también, obvio. Así que bueno, lo tomó 2 veces porque estaba como súper insegura y bueno, y hace poquito dio su primer clase en inglés. eh, y bueno, ¿no? Con esto que me dice, ¿no? De repente tuvo que salir a la cancha, como que le llegó la oportunidad y lo tuvo que hacer. Y bueno, a veces es necesario, ¿no? Que el universo nos dé un pequeño empujoncito para animarnos. Okay, so let's talk about 4 essential expressions. Yes, in the context of yoga, of course. The first one is breath and breathe. Yes, so the breath is the process, la respiración. Yes, my breath.
Breathe is the action. Yes, so I breathe. Yo respiro. Yes? If you look at the words, they are very similar. Yes, but here there is a E, and the pronunciation is different. Yes, if you like, you can repeat with me. Breath, this one, breath. Ese es como si fuera una Z de España. Breath. Breathe. Yes? Okay, so these two, of course, are super important in yoga because we are constantly talking about the breathing. Yes? Another two important concepts are awareness and consciousness. This is a not mental attention. Yes, because if I say, bring your awareness to your mind, observe your mind. Yes, if you observe the mind, you are observing it with something else, not with the mind. Sí, el otro día escuché, observar es ver sin el pensamiento, ¿no? Lo mismo acá, es como la conciencia sin el pensamiento de por medio. ¿Ya? So, a veces estos dos son sinónimos, en algunas tradiciones puede que tengan otro significado, but in general, yes, in general, awareness, consciousness, they are the same and they refer to a not mental attention. Yes? I will give you some examples later. Okay, and another very important expression is cues. Yes? Have you seen, I don't know, on Instagram or YouTube, yoga cues? Yes? Okay, yeah, it's very common. The cues are instructions. Yes? Cue en realidad es un pie. ¿Vieron en teatro que se habla de dar pie? Ok, viene de ese contexto. But in yoga, they are instructions. Yes? And it's also a verb, porque en inglés siempre, siempre está la posibilidad de hacer un sustantivo verbo. ¿Sí? Muy común. Entonces, to cue, for example, I cue downward facing dog, Adho Mukha Svanasana. Yeah? So it's to give instructions. Yeah? Great. So we have breath and breathe, awareness and consciousness. Esas son difíciles de pronunciar, las pueden practicar. Awareness, consciousness, muchas S's. Consciousness. Cues and to cue. And finally, come into an asana, to enter an asana, and come out of an asana. Yes, the opposite, release the pose or exit the pose. Este exit, perdón, se me fue una E, ahí no, esta E no va, claramente. Yeah, so release the pose or exit the pose. Yeah, so come into downward facing dog, Adho Mukha, come out of downward facing dog. Yeah? Any questions about this? No? So let's look at an example where I use all these expressions, yes? So these are cues for Uttanasana, forward fold in English. Forward means hacia adelante, fold, plegarse. ¿Sí? Entonces sería como postura de pliegue hacia adelante, forward fold. So to come into the pose, inhale, lengthen your spine. Exhale, bring your torso to your legs. Bring your hands next to your feet or on your legs. Breathe into your ribs and your chest. Yes, ribs, costillas, chest, pecho. Bring your awareness to the contact between your abdomen and your legs. To come out of the pose, inhale and come up to mountain pose, Tadasana. Yeah, so this is just an example so you see how these words can be included, yes,
in a context of yoga, of asanas especially. Yeah, so this is normally how we learn in the course. Yes, we pick a specific asana or technique, pranayama, meditation, etc. We look at some possible instructions, and then I always ask, do you teach or practice like this, or do you say something different? Yes. Y en ese different, a veces me lo pueden decir directamente en inglés ya, cuando ya tienen algo de vocabulario. Al principio me dicen, y yo digo tal cosa en español, ¿cómo lo puedo traducir? Y ahí estoy yo para ayudar. Yeah, so I can help you. And, translating is not word by word, y no es palabra por palabra. Hay como que captar la esencia para poder transmitir lo mismo en otro idioma, pero no es un palabra por palabra. A veces palabra por palabra funciona, but many times no. Many times you need to really understand the meaning to transmit something similar in another language. Okay, so some useful sources, yes, some recommendations that I would like to share with you, yes, things that inspire me. And it's really important to find inspiration in the journey of practicing yoga. So Instagram accounts, I really like Talia Sutra, Prasad, he's an Indian teacher. Adam King, he is an English teacher, and he writes beautiful reflections on the practice. And Adam Hassler, he's more like funny, but I like him. He's cool. Then you have some YouTube channels. Jason Crandall has some very good biomechanical videos. Ashley Hagen, she has some very good videos she teaches you how to teach yoga online. So I super recommend you to check her out, especially if you want to work online. Yes, if you want to teach online, she has some very good material. And Rachel Scott, she has some also good videos on anatomy, on cueing. I think she specializes on cueing. Da muchos tips para esto de cómo ser efectivo en tus cues, en tus instructions. So I also recommend podcasts. Yes, it's very good that you listen to podcasts. Tantra Illuminated, well, it's about classical Tantra. Yes, classical Tantra no tiene nada que ver con sexualidad ni todo esto que es el Tantra moderno. But it's very interesting. I love Tantra, so this is something I listen to very frequently. Let's Talk Yoga. It's a podcast by an Indian teacher. And Yoga Land, sometimes you will find Jason Crandall in Yoga Land. It's a very big podcast with many, many different episodes. And books, I recommend using asana manuals to look at the language. Yes. Of course, you can also revise the techniques. Yes. But maybe you use another technique, a different technique. Yes, that's okay. But it's very good to look at the language that they use. Yes. So I can recommend Light on Yoga by Iyengar. Asana Pranayama Mudra Bandha is more like traditional Hatha yoga, etc. Yes, there are so many asana manuals, depending on the style you teach or practice. But it's very good to look at the structure of the instructions. Yes, the verbs,
gran parte de lo que sé salió de leer manuales, blogs y tomar clases, ¿sí? Porque obviamente antes no existían cursos de English for Yoga. Eh, en su momento yo leía mucho Yoga Journal, que es un sitio web súper conocido, que bueno, ahora es más, ahora creo que es todo pago, ya no lo abro más. Pero en su momento era como un blog eh, muy completo y claro, tenía todas las instrucciones de las posturas y yo aprendí creo que el 50% de lo que sé de ahí, de leer artículos. Eran como tutoriales, ¿no? Pero en formato escrito. Yo nunca fui muy de YouTube, pero bueno, sí, sí me gustó siempre mucho, los blogs me gustaron mucho. Así que bueno, aprendí mucho de ahí. So I recommend it, yeah, and there are many interesting blogs. Would anyone like to give any recommendations? Because maybe you follow some teachers or you have some books or listen to podcasts. You. Ah, It's okay. not my first teacher in English. Thank you. Well, but this is my next recommendation. This is me. Okay, so I would like to finish this class telling you about my offerings, ¿sí? Lo que ofrezco actualmente, yeah, my current offerings. So I am offering the on-demand English for Yoga course, the one that Lucia is doing. You can study at your own pace and you can do the classes many, many times. You can ask me questions via WhatsApp. There are lots of learning material, PDFs, classes, practices, glossaries, and more. Yes. I also offer a pack of practices. Yes. And I think this is very good if you learn doing. Yes, esto de aprender haciendo. They are 4 different practices with meditation and a bonus of meditation and pranayama. They have English subtitles created by me, not automatic. Yes, that's important. And you have lifelong access. Yes, so you can access forever. And for 2025, next year, I will offer my course from March to June. Yes, so we have live classes via Zoom like this, yes. Possibility to practice what we learn in class because we do a lot of group activities in class. And again, lots of learning material, PDFs, videos, glossaries, activities, and more. So for the course, I will send you if you would like to receive the information, I will send you the link to the waitlist. ¿Sí? Hay una lista de espera. Recién vi 57 personas inscriptas, lo cual supera totalmente mis expectativas. Y bueno, ya hoy estuve trabajando en el documento informativo, así que a más tardar la semana que viene lo envío y obvio que va a tener un súper descuento para quienes se anoten este año, ¿no? Y para quienes estén en esa lista. Así que bueno, estén ahí atentas a eso. Porque bueno, trabajo con cupos reducidos, eh, porque siento que trabajo mejor así. Nunca tengo, por ejemplo, más de 20 personas en una clase, para mí es más que suficiente. Y también porque durante el curso les corrijo, les doy feedback, entonces, bueno, necesito un límite de personas para no sobrepasarme. And I also offer conversation classes. Yes, I'm doing them now, but we will finish in November and we will start in February. These are great to refresh and expand your English, to learn and talk about fascinating topics, and to interact with yogis in different places of the world. Yes, I have students in Ecuador, in Australia, in India, in Argentina, of course, in Spain. So it's really
it's really enriching, and we learn a lot, and we have very interesting conversations. So, so well, and that's also very limited because I work with 5 people maximum, so we can all speak. Yes, if it's more people, it's not um, it's not possible for all of us to speak. So these are my offerings. Mis ofertas, también mis ofrendas, ¿no? De alguna forma, me gusta verlo como ofrendas, cosas que ofrezco. Eh, Siempre ofrezco medias becas para el curso, más cerquita del inicio, en caso de que tengan una situación económica complicada. Básicamente porque yo he recibido muchas medias becas, becas, y gracias a eso me pude educar. Así que bueno, me gusta retribuir eso. Y bueno, y también siempre estoy haciendo otros trainings, ¿no? Como más cortitos, seminarios, workshops, a veces en persona. Así que estén atentas a eso. And that's it. Do you have any questions? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Sí, Amalia, yo sobre vos, ¿no? Un poco lo comentaste que mi primera pregunta era, cuando vos das las clases en inglés, a personas de qué países, ¿no? Acá un poquito contaste dónde laburabas, pero viste que en distintos lugares es como que el acento en inglés es distinto. Entonces, ¿cómo es dar la clase en inglés con eso? O sea, vos manejás como un inglés neutral, decir, bueno, este es el inglés que yo manejo y la gente entiende igual o hay algo ahí que uno tiene que considerar, no sé, desconozco, ¿no? En la escuela para la que trabajo hay gente de todo el mundo, literal de todo el Ujú. mundo. O sea, África, cualquier país de Asia, Rusia, americanos, obvio, eh, europeos. Obvio que uno trata de... Mi inglés es como les hablé recién, ¿sí? O sea, no Ujú. tengo ningún acento en particular. Sí, con el tiempo me fui dando cuenta de cosas que podían resultar en malentendidos, ¿no? Por ejemplo, la B corta en inglés, ¿sí? Cuando uno dice, I'm very happy, ¿no? Si yo digo berry, berry, suena a berry de fruto del bosque, ¿no? Entonces, con el tiempo me fui dando cuenta de cosas que yo hacía que generaban malentendidos, ¿no? O me pasó el otro día en un workshop de Yoga Sutras que yo dije British, ¿no? Los British. Me decían, what is British? I was like, British. Yes, British. Como, claro, la B corta en inglés es como, y en sánscrito también. Eh, pero en general sí. Y bueno, y también hay gente que tiene el oído más abierto a acentos diversos y gente que por ahí nunca salió de su ciudad y no pasa con algunos lugares de Australia que por ahí no te entienden nada porque están acostumbrados solo a su acento. Lo mismo acá, ¿no? No es lo mismo ir a Buenos Aires, que por ahí estás acostumbrado a un montón de extranjeros, que si vas a Jujuy, cae un extranjero a Jujuy y es como, por más que hable español, como, ¿qué me está hablando este chico? ¿No? Eh, pero bueno, eso, creo que es cuestión como de pulir pequeñas cositas de la pronunciación que pueden llevar a malentendidos, ¿sí? Y después el acento, nada, ser auténticas con nuestra forma de hablar, que es única, ni siquiera es, tengo acento argentino. No, porque tenemos influencias de lo que consumimos culturalmente, las personas que nos enseñaron inglés, lo que nos gusta, ¿no? A mí, la verdad que el British me gusta bastante, o sea, si tengo que elegir y me tiro más para el British. But I don't speak like this, ¿no? Como que no, tampoco pongo un esfuerzo en imitar, ¿no? Porque prefiero hablar como yo misma. Entonces, bueno, eso. Pero no,
no creo creo que hoy el mundo está tan globalizado, hay tanto movimiento de gente para todos lados, que siento que es cada vez menos un problema y más algo para, en todo caso, reírnos, ¿no? Ujú. Gracias. Any other questions? Hola Amalia, hola Hola, chicas, ¿cómo Noé. andan? Quería saber, se me pasaron los 5 minutos y entré tarde. ¿Es de marzo a junio 2025? Sí, sí, de Ok, marzo a junio, sí. bien, ok, Son más o bien. menos 4 meses de curso, todas las semanas. Y eso, esa era mi segunda pregunta. ¿Es todas las semanas? Sí. Ok, Ujú. bien. ¿2 horas o es? 1 hora y media cada clase, para que no se Ok, haga tan largo. Lo que estaba pesado. pensando es Ujú, a todas las personas que están en la waitlist, les voy a mandar como una especie de encuesta con posibles horarios, porque me ujú, pasa que a veces yo, nada, hago una propuesta y bueno, por ahí la propuesta no es la mejor para la gente, ¿viste? Entonces, bueno, tratar ahí de buscar un punto medio entre lo que yo pueda y lo que les sirva a ustedes. Así bien, que voy a armar eso, voy a armar una encuesta, un link con una encuesta y que ustedes voten en qué horarios podrían, porque obvio ok. que lo pueden hacer en seguido y ver las grabaciones que quieran, pero siempre lo sincrónico suma un montón, está buenísimo, ¿no? Y más a la hora de practicar un idioma. Sí, para mí está buenísimo el poder enseñar, aprender de esta manera, pero lo grabado le tengo una cierta resistencia y me doy cuenta ya después de haber hecho 2 o 3 cursos diferentes, como me gusta el poder, Sí, a mí también. lo más Bueno, cercano sí, al estar presente, ¿no? sí. Mi maestro dice que hay más Shakti cuando estamos conectados, ¿no? Sí, Shakti, hay más energía porque o sea, ahora ustedes me están viendo, ¿no? Yo qué sé, los gestos, me pueden hacer una pregunta espontánea, es como que circula la energía de otra forma y sí, a mí también me gusta y a veces ver grabaciones me cuesta un montón. sí, es cierto. Bueno, gracias. You're welcome. Ok, bueno, ahí les dejo, bueno, en Instagram quizás ya me sigan, pueden chusmear el website si tienen ganas, englishforyoga.com.ar. Tengo una sección de blog que está buena, si quieren leer un poquito en inglés. Creo que hay alguna otra cosita en español también, así que bueno, las invito a ver eso. Y bueno, esta clase la voy a subir a YouTube y la voy a mandar, porque hubo un montón de gente que supongo que no se pudo sumar, así que la voy a enviar y les voy a enviar lo que les comentaba, el link a la waitlist en caso de que no se hayan anotado y a esta encuesta que voy a hacer. Eh, Así podemos coordinar encuentros sincrónicos. Okay, well, shall we go? Yes? Gracias. Thank you so much. Hope to see you in Thank class. you. Thank you, Lu. Bye Gracias, bye. gracias Have a nice Amalia. Bye. weekend. Que tengan lindo fin de. Bye bye.